យើងមកដល់ផ្លូវចូលប្រាសាទបន្ទាយស្រី Banteay Srei Temple South Entrance. Ôi, cầm mông Japan này cầm mông Khmer nè. Banteay Srei, Pasar Banteay Srei. Hòm sọt nè. Hòm cái đào được không? Muối, thủy, bưởi. Vậy đó. Ôi nhớ cái apa. Trời mấy cái sao mà tao hay. Thế là mấy cái sao. Ui sao đó nhỉ, có hòm khóc nó khóc mà.បាទឥឡូវនេះមកដល់ប្រាសាទមួយទៀតក្នុងព្រឹកថ្ងៃទី2នៃដំណើរកម្សាន្តខេត្តសៀមរាបនេះគឺប្រាសាទបន្ទាយស្រីដែលជាប្រាសាទមួយដែលមានក្បាច់ក្បូររចនាបថស្អាតជាងគេជាងប្រាសាទផ្សេងៗទៀតដោយសាររចនាបថនៅទីនេះបានធ្វើឲ្យអញ្ចឹងស្អាតអញ្ចឹងចូលខាងក្នុងទៀតបានរត់តែឃើញស្អាតអញ្ចឹងក៏បានខាប់ទេតោះយើងចូលក្នុងទៅប្រាសាទបន្ទាយ Banteay Srei means the Citadel of Women. It's a pink, beautiful sandstone structured temple in Siem Reap province of Cambodia. This temple built in the 10th centuries. We can see the amazing wall carvings, the jewel of Cambodian art from Angkor Wat construction. It's one of the most popular temples that attract most tourists from all over the world. នេះចូលមកដល់ខាងក្នុងហើយគឺឃើញថាថ្មក្បាច់រចនាស្អាតមែនទែនតាំងពីក្នុងស្ពានខាងក្រៅរហូតដល់ខាងក្នុងដោយសារនៅរចនាបថនៅទីនេះគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់អញ្ចឹងតាមជញ្ជាំងថែវមួយថែវជញ្ជាំងមួយគឺមានរូបចម្លាក់គ្រប់ទាំងអស់ថ្មក្បាច់រចនាស្រីថ្មក្បាច់សាបន្ទាយស្រីស្អាតមែនទែន The temple is open from 7:30 a.m. to 5:30 p.m. every day from Monday to Sunday. It is usually busy as it is high tourist season from all over the world, but it's less busy lately. Only local tourists coming to visit Banteay Srei Temple. And it's a good time that BT and Makra family coming to visit Banteay Srei. We had a great time and really enjoy the trip to Siem Reap.
The souvenir stall at Banteay Srei Temple in Siem Reap province. There's a lot of souvenir stuff, sculpture, bag. We just got out of Banteay Srei Temple and feel a little hungry. We will have lunch soon, but I just have snack before lunch. Corn, one corn, just 1,000 real at Banteay Srei Temple in Siem Reap. Oh, it's a highlight corn with purple, yellow, and white color. See, it's called a highlight corn, steam corn. It's good. Our bus start engine. We are ready to get on the bus to go to lunch.